friends, welcome back to my channel. இந்த வீடியோல bead stitch எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். First time என்னோட வீடியோ பார்க்கறீங்கன்னா என்னோட சேனலை subscribe பண்ணிக்கோங்க, bell icon மறக்காம click பண்ணுங்க. அப்பதான் வீடியோஸோட notifications உங்களுக்கு கிடைக்கும். Slip knot போட்டு project start பண்ணிக்கலாம். Slip knot complete பண்ணதுக்கு அப்புறமா chain 20 plus 1 work பண்ணிக்கோங்க. டுவெண்ட்டி chains நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். ப்ளஸ் 1 எக்ஸ்ட்ரா செயின் ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சிங்கிள் க்ரூஷே ஒர்க் பண்ண போகிறனால எக்ஸ்ட்ரா 1 செயின் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ செகண்ட் செயினில் நீடில் இன்சர்ட் பண்ணி த்ரெட்டை புல் பண்ணி வெளியில் எடுத்துகிட்டு வாங்க. 2 லூப்ஸ்லேருந்து வெளியில் வாங்க. ஸோ 1 சிங்கிள் க்ரூஷே நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். ரிமைனிங் இருக்கிற எல்லா செயின்ஸ்லேயும் 1 சிங்கிள் க்ரூஷே ஒர்க் பண்ணிகிட்டே வாங்க. ஸோ ரோ 1 வந்து நம்ம சிங்கிள் க்ரூஷேஸ் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம். ஸோ ரவுண்டும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ரவுண்டுக்காக செயின் 3 போட்டுக்கோங்க. செயின் 3 ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறமா ப்ராஜெக்டை டர்ன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நம்ம செயின் 3 ஒர்க் பண்ண பார்த்தீங்களா, அதுக்கு கீழே இருக்கிற செயினில் ஒர்க் பண்ணக்கூடாது. நெக்ஸ்ட்டு செயினில் 1 டபுள் க்ரூஷே. யான் ஓவர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த டபுள் க்ரூஷேக்கு பின்னாடி நீடில் இன்சர்ட் பண்ணி த்ரெட்டை புல் பண்ணி வெளியில் எடுத்துகிட்டு வாங்க. 3 டைம்ஸ் இதே மாதிரி ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நீடில் 7 லூப்ஸ் இருக்கும். 6 லூப்ஸ்லேருந்து வெளியில் வாங்க. அகெயின் 2 லூப்ஸ் இருக்கும். இந்த 2 லூப்ஸ்லேருந்து வெளியில் வாங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு பீட் கிடச்சிருக்கு. கீழே இருக்கிற செயினில் 1 செயின் ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு செயினில் டபுள் க்ரூஷே ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அகெயின் யான் ஓவர் பண்ணிக்கோங்க. டபுள் க்ரூஷேக்கு பின்னாடி நீடில் இன்சர்ட் பண்ணி த்ரெட்டை புல் பண்ணி வெளியில் எடுத்துகிட்டு வாங்க. ஸோ 3 டைம்ஸ் இதே மாதிரி ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. நீடில் இப்போது 7 லூப்ஸ் இருக்குது. 6 லூப்ஸ்லேருந்து வெளியில் வாங்க. அகெயின் 2 லூப்ஸ்லேருந்து வெளியில் வாங்க. நெக்ஸ்ட் பீட் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அகெயின் கீழே இருக்கிற ஒரு செயினை ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு செயினில் நம்ம ப்ரீவியஸாக ஒர்க் பண்ண மாதிரி டபுள் க்ரூஷே ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ டபுள் க்ரூஷே கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறமா யான் ஓவர் பண்ணி நீடில் பின்னாடி வழி இன்சர்ட் பண்ணி 3 டைம்ஸ் யான் ஓவர் பண்ணிக்கோங்க. நீடில் 7 லூப்ஸ் இருக்கும். 6 லூப்ஸ்லேருந்து வெளியில் வாங்க. அகெயின் 2 லூப்ஸ்லேருந்து வெளியில் வாங்க. இதே மாதிரி எண்ட் வரைக்கும் செஞ்சுட்டே வாங்க. ஸோ ரோ 2 வந்து நம்ம பீட் ஸ்டிச் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே வருவோம். எண்டில் மீட் பண்ணுறேன்.
ஸோ ரோ 2ஓட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 செயின்ஸ் இருக்குது. லாஸ்ட் செயினில் 1 டபுள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. செயின் 1 போட்டு ப்ராஜெக்டை டர்ன் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு செயின் ஸ்பேஸ்லேயே சிங்கிள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. ரிமைனிங் இருக்கிற எல்லா செயின்ஸ்லேயும் 1 சிங்கிள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ணிட்டு வாங்க. கடைசியாக உங்களுக்கு செயின் 3 இருக்கும். அந்த செயின் 3 டர்னிங் செயினுக்கு மேலே நீங்கள் சிங்கிள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ டோட்டலாக உங்களுக்கு 20 சிங்கிள் க்ரோஷேஸ் இருக்கணும். அதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க, இல்லைன்னா உங்களுக்கு எட்ஜஸில் வந்து ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ இந்த பீட் ஸ்டிச் பார்த்தீங்கன்னா ரோ 1 அண்ட் ரோ 2 நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ லென்த் வேணுமோ நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம். ஸோ 2 rows ஆஃப் ரிப்பீட்டேஷன்ஸ் தான். ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி ஸ்டிச் தான். உங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸில் இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பாருங்கள், கடைசியாக உங்களுக்கு 2 செயின்ஸ் இருக்குது. ஒன்று ரிட்டர்னிங் செயின். அந்த ரிட்டர்னிங் செயின் மேலேயும் நீங்கள் சிங்கிள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ண மறக்கக்கூடாது. இப்போ செயின் 3 ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. செயின் 3 ஒர்க் பண்ணி ப்ராஜெக்டை டர்ன் பண்ணிக்கோங்க. அந்த செயின் 3 இருக்கிற செயினில் ஒர்க் பண்ணாதீங்க. நெக்ஸ்ட் இருக்கிற செயினில் டபுள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது இந்த டபுள் க்ரோஷேயில் நம்ம வந்து பீட் ஸ்டிச் ஒர்க் பண்ண போகிறோம். ஸோ யான் ஓவர் பண்ணிக்கோங்க. டபுள் க்ரோஷேக்கு பின்னாடி 3 டைம்ஸ் த்ரெட்டை புல் பண்ணி வெளியில் எடுத்துக்கோங்க. நீடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 7 லூப்ஸ் இருக்கும். 6 லூப்ஸ்லேருந்து வெளியில் வாங்க. அகெயின் 2 லூப்ஸ்லேருந்து வெளியில் வாங்க. இப்போ கீழே இருக்கிற ஒரு செயினை ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் செயினில் டபுள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. யான் ஓவர் பண்ணிக்கோங்க. டபுள் க்ரோஷேக்கு பின்னாடி வழியாக நீடில் இன்சர்ட் பண்ணி 3 டைம்ஸ் த்ரெட்டை புல் பண்ணி வெளியில் எடுத்துக்கோங்க. நீடில் உங்களுக்கு 7 லூப்ஸ் இருக்கும். 6 லூப்ஸ்லேருந்து வெளியில் வாங்க. அகெயின் 2 லூப்ஸ். இதே மாதிரி இந்த ரவுண்டை ஒர்க் பண்ணிகிட்டே வாங்க. எண்டில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த ஸ்டிச் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரோ 1 அண்ட் ரோ 2 நீங்கள் வந்து ரிப்பீட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணால் போதும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோ 4ஓட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். லாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு 2 செயின்ஸ் இருக்கும். லாஸ்ட்டு செயினில் டபுள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நீங்கள் நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் பண்ணணும்னா செயின் 1 போட்டு ப்ராஜெக்டை டர்ன் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு செயின்லேயே சிங்கிள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ரோ 1 எப்படி ஒர்க் பண்ணமோ சேம் ப்ரொசீஜர் தான். ஸோ 1 ரோ நம்ம வந்து சிங்கிள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ணால் நெக்ஸ்ட் ரோ பீட் ஸ்டிச் ஒர்க் பண்ணணும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். அகெயின் ஒரு புது வீடியோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் டேக் கேர் அண்ட் பபாய்.